Sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan Capiz, syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi, tubtob las 10 sang gabi. Siyete minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan mga ka-newsline? Kabay pa nga okay lang kamutanan kag nagapamati na sa atong pagwaragwag paagi diri sa Iloilo Night Watch. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique Aklan Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras, lakip na ang Dumaguete City, Cebu City, Palawan, Masbate. Kag kutob man malabutan sa atong pagwaragwag, kabay pa nga nakatutok na kamutanan sa mga impormasyon nga dapat ninyong mahibaluan. Standby sa mga listeners, standby sa atong mga televiewers. Kayo nato na na-check ang atong local pag-asa. Ibaloon nato ng sitwasyon sa panahon sa Western Visayas. Kay na nagagom-gom, nagagom-gom kay na. Ibalon ta kung buwas magagom-gom sa gyapon o kung magaulan sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga pagpangalagan. Pizza 21 na buwas. Kada siglang sang tsimpo. So standby. Unahon naton check ang aton weather specialist. Paagi sa atong local pag-asa. Standby sa mga ka-newsline. Kayaran na subong sa atong linya. Iloilonewsline weather update. Engineer Ferbs Robin, sir, mayong gabi. Yes, sir, mayong gabi. Asuking itag kalamati. Amo niya itong latest weather update sa subong Tuesday, December 20, 2022. Asa oras 3 kina sa hapon at ginamonitor ng low pressure area, nabulubanta natin sa tanan available data. Yara na sa kalion nga 275 kilometers silangan sa General Santos City. Shear line man, among mag-apekto sa eastern section sa Southern Luzon. Northeast monsoon or angin hamian, among nag-apekto sa nabilin na bayan sa Luzon. Kita dito sa Western Visayas, generally maglugal-umon tugtog sa magal-umon ang kalangitan, may posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan panglaki panaguom na dalasang local thunderstorms kag sang trough or extension ng ining PA. Kasarangan tugtog mabas na hangin, halid sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, diin kasarangan tugtog mabalod ato ng mga kadagatan. Forecast range of temperature sa naton yara sa 25 tugtog 30 degrees centigrado. Aton adlaw nagtunod kay ina alas 5 32 ang hapon. Pabutlak ba sa alas 6, 3 ang kagahon. Kaya mo itong latest weather update, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, pagkakasal sa SDOST. Ang sports subin, mo ganyan salamat. Botang balon, ang low pressure, ang LPA, malayo-layo na sa aton, Engineer Robin. Ay sir, kung nalantawan naton, medyo malayo na siya sa aton diri sa Western Visayas. Although medyo malapit niya siya sa eastern section sa aton pungsod, labi na gid sa may Mindanao kag Eastern Visayas dampi. I see. Pero may posibilidad nga mag-develop ini into tropical storm?
Well, so na to na manubuan sa nga mag-develop siya sa isa ka bagyo sa subong, pero hindi ta lang pag-roll out gyapon ang possibility nga posible siya mag-develop. Kaya sakto nga forecast may harapan kita na isa nga posible na bagyo nga mag-develop sa subong nga bulan sa Disyembre. Oo. So after sa sining LPA, may nagasunod kag may posibilidad nga base mag-develop into bagyo. Well, aside sa LPA na gina-monitor tani, wala pa man kita may gina-monitor gid nga iban pagid nga low pressure area sagwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Pero ang aton gid na subong nga gina-monitor isa mo ni sang LPA nga ara subong sa aton nga par ara sa may General Santos City. Although manubusan sa posible gyapon mag-develop sa ka bagyo. Muna padayon gyapon naton continuous monitoring diri sa pag-asa. Okay. Pero why naman gale warning, Engineer Ruben? Yes, sir. Why naman sang gale warning kita? Subong wala pa man tayo gill warning na ginahina ang aton nga hangin hamian. So sa aron diri sa Western Visayas wala kay sang gill warning. Oh, si Engineer Ferbs Ruben, sir, madamo nga salamat. Kag mayong gabi, advance Merry Christmas. Thank you, sir. In advance, Merry Christmas sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa kay Engineer Ferbs Ruben. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa North City proper sa tabok sang Iloilo Central Market. Pwede ka mo kabakadto dira ka mag-order sa mga bulak. Kadtuin nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Pakikitain nyo lang da. Kung hindi ka mo kadto, base maubusan ka mo sa mga bulak, kay katahom sa mga bulak ya. Halin sa Cebu kag sa Bagyo. Ari ang iya nga number ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. 0920-825-6483. 0920-825-6483. O kung 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. Pwede man ka mo nga makapamalaklon da sa Cindy Sandy Store sa Rizal Palapala Uno City proper. Pangitaan niya si Sir Brian o kon Ida Joy Buno. Wholesaler na ka retailer, no? Cindy Sandy Store. 53 minutos na nakaligad sa alas 8 sa mga nagapangitaman sa paguntingan narada sa Poblasyon Molo, Siyudad sang Iloilo, sa Gualang sang GT Mall. Pangitaan nyo da ang barbershop lang ni Panoy Maluto. No? Pangitaan nyo lang da. Maayos yan na magupit. Dire na kita sa pagplastar sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Domduman nyo na ang gin-file nga kaso nga 3 counts of murder sang mga pulis sa Special Investigation Task Group Iloilo Police Provincial Office. Nga ginsako-sako blato nila kay siling nila Allah may enough evidence nga maka-prove no, pamatbatan ang ginakusar nila nga tawo bangod sa mga circumstantial evidence nga pwede na kuno maka-pin down, no? Pwede na kuno nga makatindog ang kaso nga ginfile nila. Ano nga pwede tindog? Ano sa ka-fiscal Ronilo Pamunag pa lang, buhay na si Kangkang, no? Si Kangkang, ti alang-alang mo to pasaka mo paskorte. Kay wala sang ebidensya, ang circumstantial evidence, tama ka pigaw, no? Tama ka huyang. Kaya stang cellphone, nga instead nga ipautopsy nyo, why nyo gindala sa pagpautopsy, tani nagmanifest ka mo. Nga ipautopsy nyo, kay dira na da, mabalaan kung ano to mga communication. Kay ibalan nyo nagid nga dali na matapos ang NBI, gindali nyo ya file ang kaso, adlo ka mo nga labawan sa NBI. Why ka mo sa pinapower? Siyempre ang NBI, ara, konkreta ang ilay ang investigation. Tanawan nyo kay gindali nyo. Daw, nagliga ng ambal tong mga listeners nato ni ano, pinulok-pulok mo. Why matatani sina? No? Daw, insakto man hambal sa mga listeners tao. Ano nyo ni?
Mamotion for reconsideration ka mo? Dira pa lang kay fiscal pamunag. Fiscal Ronilo pamunag. Hindi ka mo da ka lampuwas. Hindi ka mo da pasar dali-dali kung pigadong inyong ebidensya. Kabalo na sa paper trail. Mas tirado yan ang paper trail. Sabi nyo ha, journalist ina, ang ginhalinan niya, kabalo ina mag-investigar. Teka mo, ano nung investigation nyo? Dapat taniwan nyo naging purso to. Sino nagapapapil sa inyo ha? Nga dapat i-file tagid ni. Unahan ta ni para kredito ta. Ara. Kayo niya ginbasura. Credit nyo na. Gautoy-utoy kadlaw tong bugado kagang mga suspects. Ang abogado nila, gautoy-utoy kadlaw. Kay balaan na nila nga daan mo. Pagtanaw mo pa lang to, balaan mo na eh. Tigaling nga abogado sa aton polis. Gambal sila, okay na, okay na. Okay na timo nga kung nakaintindi ka sa investigation. Way gid eh. Daway gid unod. Daway gid mataod ang kadina. No? Chain sa mo. Kinalan, kuha na siya. Sugpon. Tinyo to ya. Hindi may siren, utod-utod. Insakto gid siling ta. Laban-laban ba, hindi ginaka first base. Mag-amo ina ang mga documents ang gin-file sa atong mapulis. Hearsay to inyo, dito pala nga daan, pagkabalo nyo nga may ang tag-iya sa nga muna nga pusil, gin-check nyo sa PSAGs, no? sa Firearms Division, nakarehistro kay Sinoto, kay Kiatson, pulok-pulok, amo na balanan na to ni, amo na yung tag-iya sa pusil, amo na silang masuspitsado. Siling ko sa una, what if abi nga inayang pusil na dula? Ipabangod mo sa iya, kay nabangod nga nakapangalan sa iya, ipabangod mo nga sila na daso ng suspect. Hindi. Tandi ginstablisar nyo sumayo. Karong kayo naman ara galing nga blatter, kasi lingta, what if abi nga nagpa-blatter na, nga nadula. Tinsaktugid, nagpa-blatter, nga nadula po silya, karon sukton nyo to sa, kay siya iya pa nakapangalan, waay yagin pa-revoke. Waya gin revoke galito, waya gin revoke to ang kanyang iya nga ngalan sa PSAG so kung sa Firearms Division. Na siling tang hilaw nga investigation. Kung hindi inihilaw nga investigation, posibleng naka first base ni. Next time, kung may iban nga agency nga naga-investigar, kag kamo abig investigar, coordinate ka mo isa kag isa. Kung matyag nyo nga daw dito sa piyak ang daw credible, kaya ang inyo yak kulang-kulang kay way kamo sabi na power, hulatan ninyo hambal na lang kamo joint investigation. Hindi nga siling nga unahan nyo file. May aragid mo nga nangamot nga sige file ta kay para mapahamot ako. Sino nagapamot sa kay gobernador? Abi nyo, saidan ka mo ni gobernador ato defensor? Sino nagapamot da? Ngaging file ni Dason, ang kaso? Ang pamilya. Nainggan nyo yung pamilya eh. Nga ma-file, dapat kay primero, dito na sila sa NBI. Tika mo man pamilya, hindi nyo na mabasol tag NBI. Nga siling ka mo, abi, madugay-dugay. Siyempre madugay na ang ilay yung investigation sa NBI. Documented na yan mo. Pag abot sa court, ma-testify pa na sila. Tindugan nilang ilang investigation. Unlike sa police. Anong konkretang investigation? Ang police to ya, mamba na nga amoning amon na recover, amoning amon nga naabtan, amoning amon nga mga testigo. Matestify sila, why? Naga-assist na lang niya sila sa inyo. Unlike sa NBI, sila yan nagapaninguha
kabudlay sa inyo sa paintsindihon may namo sina. Pero ginabalandran nyo ang mga cellphone nga dira ka mo nagkuha sa mga pangalan. Di ba may ginagbuhi na sa tinaga? May nakabati ng iban nga investigador eh. At tapusan way gali mapautopsi ang cellphone. Mga kabyanan, magsiling kita pautopsi, ipa-check ini ang mga deleted messages to, ipa-retrieve ina, i-archive. Tanawon ina sa isa ka gadget. Ha? Ang Anti-Cybercrime Division amo ina ang nakahibalo. Panawag sina autopsy. No, hindi lang yan sa tawo nga ginautopsy. Hasta sa cellphone. Dira mo na mabalan kung sino ang mga nagatawag, sa ano nga numbers ang mga ginateksan, kanday sino ina, pwede na da mabalan. Ano abi kay ginunahan nyo file? Ma-file man ng NBI? Ara na kamoy. Nag-file man ng NBI, higad-higad na lang. Amo na sa mga pumuluyo. No? Mayara ka mo pamilya nga may mga kaso nga sensitibo, may mga nagkalainabo nga celebrated case. Mga celebrated case, hindi nyo pagpadali-dali pakapoto sa pulis. Kaya nga, tinamad ng ibanda. Ano nang balta? No, tinamad ng iban. Ang may expertise sa pag-imbestigar, kay ginaseminaran nila ini, kag amo giningin tudlo sa ila academy, ara sa NBI. Ha? Hindi mo magsalig dali-dali. Kaya ang NBI, amo yung may subpoena power, pwede yato mapatawag. Kung sino man ang mga probable suspect, sino man ang person of interest, pwede yato mapatawag. Masubpoena nila permahan sa regional director. Kaya may ara ina sila subpoena power co-equal sa prosecutor's office. None. Ang pulisya waay sila na iya subpoena power. Kung basihan tang laye, ang may subpoena power ang director lang gid, not ang regional director. Hindi ang regional director. Director lang gid sang CIDG dito sa Krami. Tiano makadto di siya nay para iya pangunahan ang amunang investigation kag siya madagdag sang subpoena power. Hindi man guro. Diba? Unlike sa NBI, may mga regional offices na sila. So mo nang kinalain. Ang tanaw ta permero kay Jergosto kag na kapamangkot gid ko na kay Senior Master Sergeant Lindero mo. Ningko indihan basi matabo na. Isa pag-imbestigar pa lang daw makitaan ta na kung anong madangtan. Way ginagsala. 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Kita kandak man ta investigation mo. Mabalaan mo, babatyagan mo kung masulbar mong kaso. Mabalaan mo man kung mabudlay ang kaso. Kag mabalaan mo man kung ginapatalang ikaw sa mga investigador. Amo na sang una, may aragin man niya nagapatalang pero galing way kami. Way kami gasunod sa banas. Kami yan nagakandak sang separadong investigation. Kaya, naso masiling lang na sila sa uli, compare notes ta. Compare notes ta. Way problema, compare notes. Hatag taman silang dita nga nakuha naton. Nga una pag-anistablisar kita sang una. Pag siling na mo na 1 week lang, masulbar ang kaso. 3 days lang, sulbar ang kaso. Sulbar ang kaso. Kaya nga, balaan mo na ang drill ni mo. Balaan mo na kung diin mapakadto ang investigation. Iban ka ba lumang nga daan magpulupatalang mo? Di ko masunod kaya sa pulupatalang, disgrasya ka gid.
base iban nga tawo to nga wala namo wala sang kailabtanan ang tawag sina full guy. Ang full guy to nga tao amoy mamukmukan mapriso nga wala sang sala. Hindi kita sina. Damo nang tabo kag isa lang ka ehemplo ato sa East-West bank robbery. Damo na nang tabo. Sige. Bail lang kaso. Gali sa likod, matunto, man kabalo, man sila kung sino, mga suspects. I-check naman ni karon ang party tubla kay General Katapang tubla. Dumduman nyo sa New Bilibid Prison. Di may mga ginpang ginapatihan nga may ginpang buno to nga mga inmates to. Ang nadiskubrahan ni gali ni General Katapang, no? Nga may ginpasuni nga may involvement sa mga nagkalainabo nga gindrawing ang unang investigation, may involvement kuno si Gerald Bantag. Amo nang hambal nila, no? Amo nang hambal. Sige pa man investigation sang secretary sang Department of Justice para mabalan gid kung ano gid ang matudtod nga nagkalinabo. 7 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga listeners naton base magkadto kamo syudad, makadto kamo sa mga tourist destination tanawan nyo lang ang wheels sang city government. Baka naami sang plaza sang Arevalo, Molo, Plaza Libertad, mga matahum nga plaza. No? Mga matahum. So tanawan nyo lang dang wheels sang city government ara sa Iloilonewsline kag sa Guimaras Newsline. Ti nagatay up subong city government kag si ang opisina sang uswag kuno sa kay Congressman Jujuang bla. Nan gatay up sila. Kabay patani nga may improvement ang mga dalanon sa syudad, no? Kag ma-improve man ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing.
We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Tacos, tacos, suke, presyong divisoria, tagpusang tubig, letreta, DJ
Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Ang Iloilo Terminal Market o kung super ang isa sa pinakadako nga merkado sa siyudad sang Iloilo nga may aras sang 1,089 ka mga stalls nga natunga sa nagakalain-lain nga mga market section. Almost 20 years nga nagligad sang ulihin nga ginrehabilitate sang city government kag nag-occupy sang 1.78 hectares nga ginalakipan sang Mabini, De Leon, Puentes, kag Rizal State City proper. Ang Iloilo Terminal Market ang bagsakan sa dalagko kag bultuhan nga produkto nga naga-operate 24 hours kag makonsider nga busiest market. Kinakadtuan ini lamang sa mga manugbakal bangod sa barato kag kompleto nga mga produkto. 10 years na ako hindi na nakapangumbra sa super. Mga vegetables man, kaya assorted lang, sari-sari lang, madamo man. Hindi man ko kakuha sa super. Ako si Dante Manggalisan, nagapangidaron 69 anyos. Duro gid ang nabulig sa market sa akon kaya nga napaskwila ang kabataan ko kay subong may mga obrana. Di nagapasalamat gid ako sa ini nga market nga nakabulig sa akon. Bati-bati sa nga namon nga nirelevitate ang supermarket kung iba namon nga mga upod nag-alang-alang. Nga base nila sa ulihin, nakabalik, kabadulaan sa pangabuyan. Sa bulig ni Mama Maricel, kagaya mga staff, nga painsindi sa amon, pagwapuhon ang aton nga market. Kung magwapo ang aton nga market, magaduro na sa uli ang mga tao nga customer naton nga mag-alabot sa supermarket kag pamakal para makakumpit kita sa mga mall. Ang Local Economic Enterprise Office amo na ang managing umbrella sa 7 ka public markets kag isa ka slaughterhouse diri sa siyudad sang Iloilo. We are committed nga maghatag sa maayo nga serbisyo sa mga Ilonggo paagi sa insakto kag proactive nga management style sa ating mga personnel kag stakeholders. Sa kayo, mas dami ang development kung may ara ang kalayuin. Amo na ang gusto ko para nga mas komportable pag ang isa ka mabumalakal diri sa super. Handom sa ating pinalangga nga Mayor Jerry Treñas nga maging highly urbanized sa tuig sang 2028. Kag pati man sa iya handom nga mapanami kag mapamodernize ang ating mga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Luckily, ang dream naton nga amat-amat na nga manging realidad bangod sa padayon natin nga pagsuporta sa mga inisyatibo nga nagapamaayos sa mga infrastructure kag business process diri sa ating siyudad. Di nagapasalamat kay kami sa amon nga palangga nga mayor, rehabilitate sang super nga ang tawo nga diri nga mga bingo hindi mamundulaan pisto makabalik mo gyapon sa nga baligyan. Balik kita sa ato nga pagpangalagad diri sa Iloilo Night Watch. I-check naton ang impormasyon ang tanan sini sa update
sa New Bilibid Prison nga ginpabutyag ni former General Gregorio Katapang Jr. Ang parte sa nagkalainabo sa New Bilibid Prison nga mayara nga nga mga nagkalamatay nga posible agi sang pagbuno, daw may ginapabangdan sila kung sino ang may kahimuan. Yari si former General, no? Gregorio Katapang Jr. OIC sa Bureau of Corrections sa mga interview sang ENC. And for more of these allegations, that this happened. As I said a while ago, the allegations are mind-numbing. Imagine the Bucor chief stabbing persons deprived of liberty just because the allegation was that he was drunk. Would these PDLs have any reason to lie about such an incident? I don't think so, Carmina, because they have the wounds. They have the evidence in their hands and in their foot. So I think they're not telling a lie. They're just telling what happened to them. Could it be someone else did that, and they're just now pointing to the former Bucor chief? I don't think so, because they were even given 50,000 pesos just to keep their mouths shut. Let's talk about the deputy, Ricardo Zulueta. In a previous interview, he was basically saying that he doesn't even have the authority to conduct all these, allegations being hurled against him. Tell us why you believe that that's not so. Tell us why you believe that he really has a hand in these abuses also happening inside the prison. I don't think so, because he's the second DG Bantag, and all the orders coming from Bantag goes to him directly. And do you have any proof that would tell you, or that would really prove that he carried out these orders? Yes, we have that document. As a matter of fact, it was the document about the killing of Villamor. The PDLs were the ones who also made the statement that it was Solveta who gave the orders to them. So yung sinasabi niyang wala siyang kapangyarihan na gawin ito, hindi po totoo yun? Paano siya walang kapangyarihan eh? He was the second in command. And he was the chief of operations. And he could, and because of that, why even if that, that's his title, but for him to actually execute it, how can you prove to the public that he's capable? What's your proof in telling the public that he's actually capable, that just is not his title, but he actually executed all these orders from the former Bucor chief? When the two PDLs were being hurt or tortured, he was there. He was present. And he did not do anything to stop the torture or the human rights violation happening inside the office of Solveta or the office of Bantag. This reign of terror, if that's how you can describe it, of abuse coming from General or the former Bucor chief Bantag and his deputy Ricardo Zulueta, did it only happen when they were there in the presence of the PDLs, or did his deputies also think of this as an example of how things should be conducted, whether it's here in the NCR or in other prisons across the country? Yeah, we will. I'm just finalizing another case. This time, it directly involves Solveta. It's a case about a PDL
who was stabbed on the chest and almost died, but he was stabbed by another PDL, and that PDL that stabbed the other PDL got the order from Solveta to stab that inmate. And why would he order that? Because there's a bigger conspiracy. These PDL are what you call the commanders. And there was a conspiracy inside the Bucor that there's an ongoing investigation that I can prove that they have a quota to sell goods inside the Bilibid in the amount of 2 to 4 million a month. And this quota, they should be able to get or make so that they'll be in good terms with the people with inside the Bucor. I'm sorry, General, let's make that clear. So the goods that are being sold come from the group of Solveta. They come in, they bring the liquor, the cigarettes, cell phone, and other illegal things that can be sold inside the Bilibid as like a commissary. And these commanders have to reach that quota of 2 to 4 million. But the prices of this cigarette are really, you can't believe it. For one pack of cigarette, it will cost you 1,000 to 1,500. Remember and in the for early, a ream of the early days of your deployment there, General, there were like cans and cans of alcoholic drinks. Was that part of the business that Mr. Zulueta was running? Yeah, together with this Superintendent Warden Bonas, they were selling the Red Horse beer in can in 1,000 each. So when we counted all the beer in cans, there was about 7,500 of it. So if you count it or you multiply it, it will cost about 7.5 million pesos. So the contraband that you confiscated then weren't the properties of the inmates, the PDLs. This was actually the stock, the inventory of a business that Zulueta and his cohorts were running inside the Bilibid. Yeah. But was it only there, or did it also happen in other facilities? Let's talk about Iwahig, for example. Was it also happening there? Yeah, in all the facilities. In fact, having mentioned Iwahig, now I have a lawyer going there. He's filing a case against Dichi Bantag and the rest of the leaders or the Bucor officials at that time, because even the Bucor employees were maltreated by Bantag and Solveta. How so? How were they maltreated? They were boxed and they were hit, and that they were even threatened that they will be killed. And why? Why would they do that to these employees? Under what context? In the context of the Bucor officials wouldn't want to follow the orders, illegal orders coming from the officers of Bantag who were seconded coming from the BJMP. And what were the orders? What's the nature of the orders? These were illegal orders. Sometimes they even just forgot to salute and they were being hit for not saluting. Because you know what happened was these guys coming from BJMP, they were just enlisted personnel or
in the rank of non-commissioned officials, but when they came in Bucor, they occupied the key positions. So these positions were having the rank of major and even a general. So these people coming from BJMP ended up outranking by virtue of the position they occupied in Bucor, outranking the Bucor officials themselves. So some of them refused to salute or forget to salute, and they were insulted because they wanted the Bucor employees to give respect to those who were coming from the BJMP as seconded officials. General, tell us to us straight. I mean, you've been in the service for a long time, even before you got appointed as OIC of the Bucor. Have you ever seen anything like this in your entire career? I'm sorry to tell you, Carmina, that I came from a very disciplined organization. And what is happening now in Bucor is really out of this world. You really have to discipline the people and put up the systems so that order and respect will come back in Bucor. I mean, to what would you attribute this sort of erosion of values and principles inside the system? And what interventions do you think must happen so that this will not repeat in the future? Ginapisa-pisa pa mangkot ang INC si the cry of some of the senators was retired really to, General Gregorio Katapang Jr. They are even telling to a total revamp. You know, some of it's insulting to say this, but what happened in Bucor is a civilian person was given a uniform and then he started wearing it, and even he is not trained to become a uniform personnel. He failed to learn the discipline and the training that should any uniform personnel should undergo. So that's the thing missing here in Bucor. You need to retrain the people and make sure that they understand military or a uniform, decorum, respect, and discipline in wearing the uniform. And also the very principle behind this. It's restorative. It's restorative. We're preparing them so that eventually, if they're allowed, if they're allowed to leave the confines of the prison, then they'll be able to be a productive member of society. But how can you do that when inside this is happening? Yeah, that's really the problem. It's the Bucor officials that we will have to reform, because the inmates, they are very much willing to reform themselves because they want to get their freedom back. But unfortunately, the people inside Bucor has their own agenda, and they always say, "What is it for me?" Yeah. So And it will take time to reform the Bucor. Going back to one of those agendas, let's go back to the selling of contraband. You mentioned Ricardo Zulueta's name, but did it stop there, or could this have happened without the approval of the former Bucor chief, General Bantag himself? Yeah, at the end of the day, it all boils down to leadership. So that's why in the military we have command leadership, or we are responsive, or we are responsible for whatever our men does or fail to do. So at the end of the day, the buck stops at the commander.
Yeah, but aside from command responsibility, do you think he was in on it? Do you think he was also on the take? Do you think that he was also earning from this business of selling contraband inside the Bilibid? Yeah, it's a big business inside the Bilibid. So everybody earns, even a very simple warden, even the person who allows visitors to come in, they ask some money to just to be prioritized. So really, the problem is quite heavy and deep in Bucor. So there should be a change of mindset that Bucor is here to reform the inmates or the PDL, not for them to make it a milking cow. Let's talk about a problem so deep. What's the latest on that excavation site? Any more leads? What's the latest on Atom? What's the latest on, I don't know, are you going to file charges, more charges? Give us the latest, General. Yeah. As regards to the diggings, we were already cautioned by the Department of Environment and Natural Resources that the Bucor committed illegal quarrying operations, and that somebody should be made to answer this. So based on that findings, we will file the corresponding charges against DG Bantag for allowing the excavation near the director's quarters. And also, we'd like to run after the Atom in as much as they already donated some portions of land, about 200 hectares in Nueva Ecija. And then all of a sudden, they withdrew the contracts. And they took away the original titles, which unfortunately were given away by my own personnel. That's why 2 or 3 persons now are under investigation for allowing these things to happen. So the public can expect more charges to be filed against those responsible for the excavation of that site. What about for the selling of contraband inside the prison system? Are you only going to, I mean, you mentioned the name of Ricardo Zulueta. You mentioned the name of the former Director General Bantag. Are there any more that will be charged because of this incident? And also the abuse that's happening as well. Are more heads going to roll? Go ahead. Yeah, I'd like to finalize all the charges that I can make so that by the end of the year, they will be in the proper forum. It will be filed in the fiscal's office or in the Human Rights Commission, or as regards the plunder charges, I will be filing against DG Bantag. I will pass this on to the office of the Secretary Remulla, in as much as these are big cases that normally should be referred to my head department. And finally, General, I mean, you're spearheading a lot So mo tong interview sa ENC kay retired General Gregorio Catapang Jr. Di may mga sikreto nga nagakalinabo sa New Bilibid Prison. Kag sang ulihin ni sa interview sang taga Department of Justice, kag mismo si General Catapang sa mga PDL, mga priso, may nagwa na nga mga impormasyon nagatudlo sa kanday Zulueta, no, amo ni ang Jill ang isa sa mga nagabantay man sa New Bilibid Prison, kag nagatudlo man mismo kay General Bantag. Ti may ara pa gani nga panay sayon, no, si General Bantag sang nagligad nga kung magamusin na nga ginakusaran sa nga ginabutang-butangan siya,
ay wala gid sang chance nga maga-surrender sa. No? So sa bagay, kung hindi ka malaya guilty, hindi sabton no? Sabton galing ti kung butang-butangan ka kag daway man sang way ka na vinyo sa pag-explain, no? Masaya mo man na yan naisipan na lang ni Jarbantag nga malagyo na instead nga tubangon. 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ining informasyon na ginadulong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, ginapanagian, ginadumalahan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Aga kung basib lang nga magbakal kamo sa mga priskang isda, yara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Nagapang pamaligyan na sa mga isda alin sa istansya. Kung nali magpaluto mga mo para sa inyo nga mga okasyon, pwede man kadtuin nyo lang da si Niji Matopas kag Sidigol sa cruising patio Dueñas, Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government.
Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Minutos na nakaligad sa alas 9. Kaya ini ginadolong sa inyo sa Sil Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, Kagasinda Consita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sila sa mga feeds kag bulong para sa kasapatan. Ginapanagihan ni Totong Lerek kag Cheryl Lucindo Diaz. Musta na inyo pananom-tanom da? Okay lang? Damo pizza inyo da? Toto Child, ano, gapang garden ka man? Musta plat ni mo? Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni DOJ Secretary Sos Crispin Rimolya. May kang tanan sini sa mga sabungiros, toblang nga nagkaladula, ayawan ta pinangitang ilang mga pamilya. Ayawan silang laghap, kundi ng ilang ay mata. Ting iban, subong wain balan, kundi diin na sila. No, wain mabalang kundi na sila nakaladto. Tida may angot kuno ini sa ang mga nagklainabo dito sa New Bilibid Prison. Grabe no, nga investigation no. Grabe yung pagtaod-taod nila no. No? Amo na kung kabalo ka sang paper trail. Ang paano magtaod-taod sang investigation? Hindi kay nga sila nga lumpat-lumpat, nga daw tumbak-tumbak. Tutukan mong isa ka area, tutukan mong gamay nga evidence nga ma-recover nimo kay base amo pa na ang makasolbar sang kaso. Si Secretary Jesus Crispin Rimolya. Interview sa mga katapos sa media. I think it's a resolution na
I haven't read it. I had too much on my mind today. Pero may resolution na po yung case. I think so. Kailan po ko sir lalabas? Of course, ang aking tinitingnan talaga, we're looking at the application of international humanitarian law into all of these cases because they are in the nature of enforced disappearances. And we are looking seriously into that angle so that the legal theories can be bolstered, even by analogy at least. Sir, mga ilan yung ine-expect natin na mga resolutions on the missing sabongeros, at least bago po Ako na, I'm just waiting for them to be resolved properly given the evidence that's being presented to the prosecutors, the panel of prosecutors. And wait and see tayo. Ang mahalaga kasi that we'll be able to prove the case. Kasi you always are worried about cases like this because of the nature of the case, you don't have the body of the person that is missing because the person is missing. So the presumption of death should be very strong already at this very point. That's why international humanitarian law may be applied because they are in the nature of enforced disappearances. In fact, I wouldn't even want to call them anymore missing sabongeros, but probably dead sabongeros. That's might be a more precise term to describe these people. Sir, bakit po natin nasabi na mas yun na po yung gusto niyong terminology? The probability of them coming out is not very high. Very sad thing, but it's true. The probability of them not appearing is very high. They all disappeared under the same circumstances. All the cases are analogous to each other. So, Sir, on the investigation, kasi sir, ang medyo hanggang dun lang tayo dun sa mga mismong nandukot. Yung pa lang po yung nakita dun sa mismong resolution. yes. But sir, yung sa mga nag-utos po ng pagdukot, ano na, hanggang saan na po yung investigation na meron That's the tayo? problem when there are no witnesses to speak on these matters. So we cannot speculate. We do not want to speculate. We only want to work with the evidence as we do in all the cases that we file in the DOJ. We do not want to speculate on anything. Sir, sa case number 8, may mga involved po na mga police. What is the reaction to this? Sa kaya nga, yung nature nga niya as under international humanitarian law as enforced disappearance comes in seriously because that's what it is. It's what it is, and it's maybe easier to prove that than anything else. That's why we are considering that application, the application of an international statute for this matter. Hinihintay nila to, sir, as Christmas. Of course, the resolutions may not contain it immediately, but it can go back to that point of international humanitarian law as a premise that we should consider. Sir, after nyo makipag-meet dun sa mga families of the missing sabongeros, meron po ba tayo ulit na communication or contact with them? Second Wednesday of January is my promise to see them. I will abide by my promise because I think that they're looking forward to that. We will abide by the promise unless something comes up and we meet them earlier than later. Sec, doon naman po sa NBP, apparently, yung inmate daw po na naka-witness nung killing ng high-profile inmates ay nag-fail ng lie detector testing. Hearsay? Sinabi po ng NBI polygraph. There's no official statement of the NBI. That's highly speculative. Sir, may update na po dun sa investigation ng NBI tungkol po dun sa mga namatay daw sa COVID pero hindi daw po questionable pa. Wala pa. We are awaiting more witnesses to come forward. May mga gusto pa magsalita eh. We're just waiting for them to come forward. Ano to? A lot of people are gathering more courage to speak up today because they know that we will not turn our backs to any revelations which would feed our need for the truth. Kasi ano naman tayo, our duty is really to be truth tellers to our people, di ba? We have to be truth tellers. All the missing sabongeros, sir. Pag nilabas ng resolution, ready na po ba na i-apprehend yung mga suspects, sir? Alam po ba natin yung... Hindi, that's the courts eh. The courts will issue the warrant of arrest. We cannot preempt the courts from granting whatever action that they wish to grant given the resolutions filed by the cases filed by the prosecution. Ano yan? It's a court
Si Secretary Crispin Remulla. Tiyan mo to, ginataod nila pakadto sa New Bilibid Prison. Sa nagagwa nga investigation sa nga Department of Justice, may kahimuan nara kuno Japon sa New Bilibid Prison. Kay bong tanato classmate to, mayang gabi. Ang mga big time big time piso, may balay sila sa mga subdivision. Ay si gani. Amawin man na. Labi na kung mga mayor di mayores ka. May ara, ginaya nga pabor. Kaya nga, kung mauyatan sa nga gwardya, ang mayor di mayores, dira siya maka-income. No, dira siya maka-income. Kaya balo niya, sige, pang wantabi. Amot-amot kita, amo ni. May mga galastuhan kita. May mga kinanglanon pa. Abot-amot ka mo. Kung hindi ka kung di takalan ka, masaputihan o kung mabakulan ka. Amo na siya ang nagakalahinabo sa sulod sa nga prisuhan. Pwede ka himo-himo o pwede man nga siling nga waisak balo ang mga gwardya pero sa tutod lang sila man na nagaprovide sa mga illegal. Amo na siya. Kung why da sa may nagapasulod, why sa may tolerar, why man na sa mga illegal na nagasinulod sa New Bilibid Prison. Bisan, diin malang na nga prisuhan na mo ng kalinabo. Mermero, okay pa lang ang gwardya sa uli, may sungay-sungay na sa uli. Baw! Ginbaharan ng iya nga sungay, taliwis na. So hindi kita siling nagapanibag o kita sa mga nagalinabo na dugay na ina, no? Dugay na ina galing hindi lang magalako matunto Manila. Kay kung magako sila disgrasya gid sila man, mapailan sila kaso. Kay Leslie London nyo mayong gabi man sa mga listeners naton dira sa Metro Manila base magpaubra ka mo sa mga balay, sa mga mansions o kung sang mga merkado publiko arang load lift trading and services. Isa man kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila, may ara silang opisina sa Block 5 Phase M Francisco Homes, Gio San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede ka mo kakontak kay Engineer Joey Diaz pagi sa pag-text sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa mga boardmates naton sa Andrade's Boarding House ba, mayang gabi, successful ang Grand Reunion. No? Salamat sa pagtanaw kag pagpamati sa inyong tanan-tanan. Shout out lang dara. No? Sa mga nagapa-shoutout pagid sa mga listeners man naton, thank you so much. Kay nang Joe Fonteveros, kay partner Martin Baugol pilang imo yan ang indulanaw. Singan tanang ikabilin lang upulupod ta. Nimo yan ang indulaan timo. No, partner ko amigo gini mo. Subong retired na galing mga mabuot niya. Kontra sa iban bao. Buot lang uno gali sulod dokot niya si partner Martin niya. Why dia problema as nang jo why gani ga problema. 59 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday kay Manong Jerry, get well soon, no? Get well soon da. God bless. Kay Security Robin Jotay, mayong gabi. Ibong tanato, mayong gabi man. Salamat. Kay nang tutong manda. Get Wilson. Kay Meros Gomez. Kabay pa makarecover man sa madaling nga panahon. Kay Sir Kasamayo, kay Sir Kagente, kay Sir Joseph Oiko, subuman kay branch manager Radney Santarin.
Mayong gabi sa mga gwardya, mayong gabi man. No, sa mga porter, sa mga vendors, kag sa mga empleyado, sa mga drivers, conductors, mayong gabi sa mga drivers man sa taxi, kag sa mga di pasahirong salakyan, mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa iban pa natong mga listeners abroad, thank you so much. Opod lang kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga, Johnny Yanson Diaz. By the way, condolence kay Kagawad Bilyoga. No, sang South San Jose, mulo na patay sa tatay mo. Kagawad, base may harapan, nawagan ka. Pasa lang dire. No, pasa lang. Ini ang inyo alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong Gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.